자, 잘 보시다시피 지금 유령도 보이죠? 소설판에서도 나왔었고 영화판에서도 나왔었죠. 그리고 지금 자세히 또 보시면 이거 선인장인데 움직이고 있어요. 그리고 Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Yes. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. 지금 만났던 NPC들 중에서 제일 예쁘게 생겼어요. My mother adored Transfiguration when she was in school. Arthur's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. 이분은 지금 목소리 듣는데 너무 목소리가 그 연기한다는 느낌이 들죠? 지금 다른 여자 캐릭터들은 목소리 톤이 약간 진짜 그 캐릭터 같은 느낌인데 이 남자분만은 지금 목소리가 너무 연기하는 것 같아요. 그리고 약간 느낌이 이 학생 톤을 연기하기 위해서 약간 나이 드신 분이 약간 억지로 톤을 낮추고 있는 듯한 그런 느낌? 전 미국 성우가 영어권 성우가 저렇게 연기 못하는 거 처음 봤어요. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are.
What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. 그렇군요. 이분은 되게 목소리가 톤이 연기가 되게 자연스럽죠. This way. 약간 우리 주인공은 목소리 톤이 약간 그거 같아요. Life is Strange의 그 The guide Max will give you Caulfield. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. 근데 제가 이제 마법 세계 이런 것들도 열심히 보다 보니까 이제 드는 생각인데요. Simply cast Revelio on 여기는 it and 이 we'll see 게임은 what the guide 아니 says. 해리포터 세계관 자체도 사실상 마법이 만능은 아니라는 거였어요. 그래서 그 뭐라고 해야 될까, 단지 이런 세계관만 있다 뿐이지 사람 사는 곳은 다 똑같다는 생각이 좀 들더라고요. 자, 이거 어떻게 해? Revelio. 자, 헬가 후플푸프만의 요리 레시피가 담겨있다고 소문이 도는 책. 수백 년 동안 호그와트 학생들에게 사랑받아온 레시피가 담겨있습니다. 이 책에 수록된 기구, 자두, 피클과 같은 일부 요리는 처음 맛보면 그 맛을 잘 모르지만 먹을수록 중독됩니다. 진행도가 저렇게 표시가 된대요. 자, 이런 식으로 레벨, 장비, 인벤토리, 챌린지, 뭐 이런 퀘스트, 지도 굉장히 많습니다. 자, 이건 전투 퀘스트, 탐험, 필드 가이드 페이지, 이런 것들이 있는데, 호그와트 레갈리아 안경. 각 챌린지에는 티어가 존재합니다. 외형부터 중요한 업그레이드까지 티어를 완료할 때마다 다양한 스페셜 보상이 잠금 해제됩니다. 보상은 챌린지 메뉴에서 받을 수 있습니다. 잠금 해제한 보상을 받기 위해 자주 살펴보세요. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more Very opportunities clever. like that, inside and outside of the castle. 생각보다 영국식 코크니 억양이 잘 안 드러나네요. 그 영국 약간 방언이라고 해야 되나? 그런 게 있는데. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. 자, 빠른 이동 포인트인 플루 불꽃을 발견했습니다. 지도에 있는 발견된 플루 불꽃을 사용해서 언제든지 빠른 이동을 할 수가 있습니다. 빠른 이동이라는 거죠. 호그와트는 크게 두 구역으로 나뉘어집니다. 지도의 왼쪽은 학생들과 교수들이 지내는 공간으로 휴게실과 연회장이 있습니다. 여기죠. 이게 딱 보면 원작 그 영화 세계관하고 지금 똑같아요. 이게 연회장. 그리고 지금 이 지역들은 제가 가서 활성화를 시켜야지 활성화가 될 겁니다. 지금은 아예 이 깃발 자체가 활성화가 안 되어 있습니다.
이 보기에서는 해당 지역에서 이용할 수 있는 플루 불꽃을 볼 수 있습니다. 초록 플루 불꽃은 자신의 기숙사 휴게실을 비롯해 발견한 불꽃들을 나타냅니다. 회색 플루 불꽃은 미발견 불꽃의 위치를 나타냅니다. 지도의 오른쪽 구역에서는 천문학탑, 도서관, 온실 같은 교육과 관련된 시설들이 자리 잡고 있습니다. 도서관 별관 지역을 선택하세요. 이게 도서관 별관이래요. 위즐리 교수가 당신을 위해 중앙 홀 플루 불꽃을 잠금 해제하였습니다. R 스틱으로 지도를 돌리고 X로 중앙 홀 플루 불꽃으로 빠른 이동을 하세요. 이거요. 원작 세계에서는 이런 플루 불꽃을 이용하지는 않습니다. 다 두 발로 뛰어서 가야 했죠. 이것은 지금 게임 때문에 들어간 설정이죠. 왜냐면 진짜 원작 소설을 읽다 보면은 해리가 이 성이 너무 광대해서 길을 잃는 장면이 가끔씩 나오거든요. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. 지금 주인공 표정이 좀 이상하죠? 불편해 보이는 듯한. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. 지금 이 두 사람의 대화는 굉장히 의미심장합니다. And remember to use your field guide. It will be invaluable to 이 you. 위즐리 교수는 And 주인공이 invaluable to me, 용한테 as I'll be 공격당한 using it to keep up to date 길을 on your 선택했다고 Yes, 보고 Professor. 있습니다. Come and find me in my classroom after you've attended both classes 그러니까 today, and I'll explain more about those assignments I 뭔가 mentioned. 눈치챈 거야. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. 웬만해서는 용한테 공격당하는 일이 없거든요. 그런데 그 용한테서 공격당하는 길을 선택을 했다고 아예 보고 있습니다. 저분은요. 근데 피그 교수는 반대로 용이 우리를 공격했다고 이제 말을 했지만은 사실은 용이 공격한 이유는 그 돌아가신 분이 갖고 온 물건에 있었거든요. 아, 이분이 갖고 왔던가? 아무튼. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? 아, 들으셨나 보네요. I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch.
It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. 자, 지도를 열고 이 표시는 주요 퀘스트를 나타냅니다. 주요 퀘스트를 완료하면 스토리를 진전시킬 수 있고 새로운 기능이 잠금 해제되며 XP를 얻을 수 있습니다. 일부 퀘스트는 마법 및 레벨 필요 상황이 충족되지 않아 잠겨 있습니다. 이 경우 필요되는 레벨에 도달하거나 퀘스트를 활성화하는 데 필요한 주문이 필요합니다. 교수의 과제를 완료하거나 퀘스트 보상으로 새로운 주문을 배울 수 있습니다. 자, 이런 식으로 퀘스트를 추적을 할 수가 있습니다. 필드 가이드에 따르면 햇캣 교수님의 수업은 천문학동의 아래층에 있다고 한다. 필드 가이드에서 마법 나침판을 사용하면 길을 찾는 데 도움이 되겠다. 어둠의 마법 방어법 수업에 출석하세요. 레비오소. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. 올리밴더 씨가 이 시간에도 살아있다고? Information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. 올리밴더 씨가 굉장한 나이가 있다고 약간 암시가 있었거든요. 그래서 저도 대체 올리밴더 씨 나이가 몇 살이지 이런 생각을 했었었는데, 왜냐면 그 올리밴더 씨가 해리의 엄마 아빠를 만났던 게 엊그제 같은데 라는 말을 하거든요. 그런데 올리밴더 씨는 생각보다 별로 늙지 않았어요. 저는 그 장면이 굉장히 의미심장해 보였죠. 저기는 어떻게 가는 거야? 아, 문이 X키를 누르니까 그냥 열립니다. 지금 완전 그거예요. 오픈월드. 호그와트 자체를 오픈월드로 구현을 시켰습니다. 저는 이런 능력은 유비소프트가 더 잘할 줄 알았는데, 유비소프트가 이런 게임을 안 만들고 아발란치에서 만들고. 아, 여기가 그 제가 유튜브에서 봤던 벤치마크 구간이거든요. 이게 풀옵션 상태라면 이 안에 있는 이 기둥이 바닥에 잘 비쳐듭니다. 비쳐서 보입니다. 이게 반사가 RT 옵션이 잘 적용이 되는데, RT 옵션 같은 경우는 솔직히 제가 보기엔 정말 사양을 많이 먹죠. 그리고 옛날 게임에도 잘 열심히 그런 비슷한 효과를 넣긴 넣었어요. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it.
knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? 윙가르디움 레비오사의 다른 버전 같아요. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. 작은 것부터 시작하자. 자, L로. 자, 아까 배운 그거 그대로 쓰는 겁니다. 이런 식으로 해금을 하네요. 완전 그거죠. 윙가르디움 레비오사. 왜 그 주문 그대로 안 쓴 거지? Let's try something a little larger. 장면은 아즈카반의 죄수에서 나왔던 그 방을 똑같이 구현했습니다. Let us begin with the basic cast. See how the 튕겨내죠. dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, 자, 이거를 선택을 해주고 물건과 적을 공중에 띄웁니다. 퍼즐을 풀거나 적을 놀라게 할 때 유용합니다. opponent is a weak opponent. As Master Pruitt, 부양 so 마법인 artfully helped 레비오소와 me 같이 demonstrate 군중 earlier. 제어 마법으로 노란색 방어벽을 부수세요. Good. Now, the basic cast. Well done. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start What? with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. 프로테이고. 이 장면은 그거랑 똑같죠? 비밀의 방. This should be easy. Lucky. Protego, nothing lucky about it. This can't be your first duel. 세바스찬 쉐로. I do enjoy a lively duel. Only all my students were this adept. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. 슬리데린이에요. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. 이 친구한테 말을 걸 수가 Nice 있어요. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, 미안하지만 난 perhaps this 선택받은 wasn't your 자야. first duel. 아니, 한 번도 결투해 본 적 없어. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. 난 Be coy if you 거짓말쟁이야. like, but I know better.
Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about 다 it. 날려버리겠어. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, 필요해 you 방이 just have to be 필요하겠군. clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. 사실 널 죽이지 않으려고 한 게 노력이었어. 노력했어. 죽일 수도 있었는데 정말 열심히 안 죽이려고 노력했죠. 무슨 트로피가 나왔어요. 도전과제 첫 번째 수업에 들어가세요. 자, 여러가지 이 교실을 구경하는 재미가 있습니다. 저기 저 입구 보이시죠? 저거 보니까 뭐가 생각이 나냐면 해리포터 2편에서 그 사기꾼 있어요. 그 사람이 저기서 나왔던 모습이 기억이 나네요. 영화를 자주 보신 분들은 아실 거예요. 제가 무슨 말 하는지. 자, 헤브리디안 검은 해골. 어둠의 마법 방어법 교실에 매달아 놓은 거대한 용의 뼈입니다. 이 뼈는 동웨일즈에서 1878년에 일어난 동일 밀렵꾼 대공습에서 해켓 교수가 혼자 가장 큰 밀렵꾼 조직 중 하나를 타도하고 얻어낸 것이라고 합니다. 과연 그게 진실일까요? 대체로 해리포터 세계관은 어떤 이런 것들이 있으면은 사실 알려진 바와는 달리 진실이 좀 다르다는 그런 맥락이 숨겨 있더라고요. 참 그래픽이 좋은 게임이에요. 정말 제가 나이 먹고 해리포터 세계관 게임을 이렇게 할 수 있다는 것 자체가 굉장히 기쁜 일입니다. 근데 사실 어떤 소설의 세계관만으로도 이런 게임을 만들 수 있다는 것 자체도 굉장히 놀라운 일이 아닌가, 뭐 그런 생각이 듭니다. 왜냐면 굉장히 밀도 있게 그 세계를 다뤄야지 이런 식으로 구현이 가능하다고 보고 있거든요. 어떤 글로 쓰여진 매체 같은 경우는 특히 더 그러지 않을까 싶어요. 만화책도 아니고요. 자, 어쨌든 저기 위로 올라가야지 될 것 같습니다. 근데 저는 오늘은 여기까지만 진행하고 종료하도록 하겠습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사드립니다.